చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ ఉండాలి కదండి. అందుకే మనం వెజిటేబుల్ మార్కెట్కి వెళ్దాం పదండి. Come with me. ఈరోజు నాతో పాటు మీరు రండి. రెగ్యులర్గా నేను వంట చేయడానికి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఇదే మార్కెట్కి వచ్చి తీసుకుంటానండి. నేను వంట చేయబోయే ప్రతి రెసిపీకి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ ఫ్రెష్గా నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఎక్కువగా స్టోరేజ్ పెట్టుకోకుండా అప్పటికప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఫ్రెష్గా తెచ్చుకొని వండుకోండి. ఆ రుచే వేరుగా ఉంటుంది. మరి చూస్తున్నారు కదా, ఈరోజు మీరు కూడా నాతో ఫాలో అయ్యి నేను మార్కెట్లో ఏమేమి వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటాను, ఎలా చూస్ చేసుకుంటాను నాతో చూడండి. లెట్స్ గో. మార్కెట్లో మన షాపింగ్ అంతా ఫినిష్ అయిపోయిందండి. ఇకపై రకరకాల వంటకాలతో స్వప్న మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది. దానికన్నా ముందు మా వీడియోస్ని మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం మటుకి మర్చిపోకండి. సో మరి వంట చేయడానికి బయలుదేరదామా?